morning, guys. Good morning from rowing. It's around 6:30 now. We just woke up. And Kali, Rati loke bahut josh asil amar Mr. Dangor. Ki ratiba ami morning walk kori jogging kobol jam. But this man is sleeping. Etia just uthise etia moi vlog to eneke start kora dekhi. Like আমি বহুত দেৰিকে হলো ন কালি কথা পাতি মানে 12:30 মান হৈ গ'ল নেকি আমাৰ প্ল্যান টু ফিক্স আছিলে বাট কথা পাতি অলমোস্ট 1 o'clock বাট একো নাই স্লিপ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিউৰিং ট্ৰেভেলিং তো স্পেশালি ৰাইডিং কৰিলে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণে চ' গোটেই দিনটো ৰাইড কৰিব আছে আৰু বাকী ট্ৰেভেল কৰিব আছে শুবলৈ পিছত চান্স নাপাওঁ চ' বেটাৰ কি এতিয়া ভালকৈ শ্লিপ কোটাটো ফুলফিল কৰি লওঁ 6:30ত কেনেকুৱা ইয়াত পৰিৱেশ সেইটো আপোনালোকক শ্ব' কৰোঁ বিৰাট ধুনীয়া বেলি ওলাইছে আজি ৰাতিপুৱা চ' ইটছ গনা বি আনাদাৰ হট ডে টুডে বাট কোই বাত নেই দ্য ভিউ লুকছ অছম এণ্ড এতিয়া আমি যাম মই আৰু মিষ্টাৰ ডাং ফৰ আ মৰ্ণিং জগ কাৰেণ্টলি 7 or 7:30 ইন দ্য মৰ্ণিং আমি যাম আমি ফ্ৰেছ আপ হৈ গ'লোঁ এতিয়া উইল গ' ফৰ আ জগ কি কোৱা ব'লা So this is the place, guys. Ratiba Hilu, beautiful mountain range and this bridge. I mean, it's all jam. Alop chesta korim konkin loge jabo paru. Just look at this, mane land of pebbles. Oh, Aisha, just look at the place, man. Just look at the place. Hi. Oh, bhai. Oh, bhai. भाई बहुत ठंडा भाई साहब अमृत का पानी है क्या ये ओह ये ठंडा पानी शाबाश 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 if you can see that small kind of a waterfall there that gah dhubole to take a shower would be best সাধাৰণতে নাপাওঁ আজি নাজানো পাই গৈছোঁ আজি মিষ্টাৰ ডাং লগত আছে কাৰণে জোচ পাইছে দেই মিষ্টাৰ ডাঙৰ পৰা জোচ পাইছোঁ কিন্তু সঁচা কথা ফুল ৱৰ্কআউট হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা অহ চাউণ্ড অফ দিছ ষ্ট্ৰীম দিছ মেডিটেশ্যন ৱাহ চ' প্লেন অলপ চেঞ্জ হ'ল এতিয়া ইহঁতৰ মন কি অলপ পানী মে ডুবকি লগাওঁ বুলি সিহঁতি ত' মই কৈছোঁ চাওঁ মোৰ যদি মুড বনি যায় তাত দেন মই লগাই দিম ভাই চবেই লগাই দিম এইবোৰ চান্সটো বেছি আহি নাথাকে মুড বনিয়ে যাব মানে এইটোতো পিয়ৰ ভাইব আহি যায় অলমষ্ট পাই গ'লোহি আমি জেগাটো চ' ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ ইয়াতে ৰাখিব লাগিব I'll just take you with me. Oh, bhai sahab. Oh, bhai sahab. Kind of a personal bath space. Pani eneka ahi ase, and this is the place you can chill out. Wow. Bhai sahab. যি ফিলিং আহিছে মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ কি ফিলিংছ আহিছে ইটছ পিচফুল বহুত পিচফুল বাট এনেকুৱা জেগা যিমান পিচফুল আৰু বিউটিফুল লাগে সিমানে ডেঞ্জাৰাছো হয় এণ্ড ইউ কেন চি হিয়াৰ জাষ্ট ডেট কি ষ্ট্ৰীম কিমান ফাষ্ট আছে কাৰেণ্ট কিমান ফাষ্ট আছে চ' প্লিজ বি কেয়াৰফুল ইফ ইউ ডিচাইড টু কাম টু প্লেচেছ লাইক দিছ ছেফটি ইজ অলৱেজ দ্য প্ৰায়ৰিটি ভেৰি ছেক্লুডেড কোনো নাই আমি আছোঁ আৰামছে এনজয় কৰি আছোঁ কি ক'ম আৰু কি লাগে इनका कलर देखिए ना यार कुछ ग्रीन्स है कुछ वाइट्स है कुछ ब्लैक्स है मतलब अलग अलग कलर के यार देख के मज़ा आ गया मैं अभी तक इसको ना बस देख ही रहा हूँ बस सो राइट नाउ আমি আহিছোঁ ওচৰতে এখন আছে চেলি লেক বুলি চ' উই জাষ্ট কেম হিয়াৰ উই জাষ্ট চ দ্য চাইন বৰ্ড কি চেলি লেক এণ্ড মিষ্টাৰ ডাং হি knew about this place. He saw a vlog somewhere and he told ki bhai ek bar dekh ke we'll just check out the place. So ahilu and it's a very
nice environment here. And there's the lake. It's actually a very, very big, huge lake. And at that side, I can see 2 boats. So boating ho yet. So there's boating. And actually the place is too big. So I don't think we'll find proper time to explore each and every corner of this place. But yeah, we just came. And yeah, moja, buriya. Duta maas ki dhuniya ke goye ase. Ha. Ei prokando. Oji, bye bye. It's almost 10:30 now, and we are finally packing up, and we leave from rowing to Dambuk and then Pasighat. Chalo. He's the owner of this beautiful homestay, Mito Homestay, and his name is Anjano Mito, and he made it sure that we have the best time here, and the food was good, hospitality was great. And he also organizes treks to Seven Sister Lakes. और क्या करवाता है आप कुछ ऐसे बोल लीजिए. बोटिंग कराते हैं और 1 डे का ट्रैकिंग यहाँ से मेहो लेक 1 डे का ट्रैकिंग भी होता है. राइट. मेहो लेक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ओके. उसका जो रुक्मणी है ना श्री कृष्ण भगवान. राइट. उनका स्विमिंग पूल वहाँ पे है. ओके. और वो बहुत सुंदर है, नेचुरल लेक है. हाँ. एंड वो जो लेक है ये रोइंग टाउन का बराबर है. ओह वाओ. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा. हाँ, बहुत बड़ा है. एंड फिर उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग कराता है. ट्रैकिंग कराने के बाद आपका बोर्डिंग भी कराते हैं. ट्रैकिंग आपका 7 लेक हम लोग अभी तो इंडिया में फर्स्ट ये 7 लेक शुरू है ना ये लोग. हाँ. तो 7. सो जिनको नॉलेज है, whoever has the knowledge of Seven Sisters trekking, मतलब Seven Sister Lake trekking, तो they know कि it's the मतलब king of all treks, epic. So it's a 7-day trek and he organizes it in a group ना, group में आप करवाते हैं. So आपको रोइंग आके इनके इधर रह के then you have to proceed, they will take you to the place. पूरा जो गांव का फीलिंग है ना वो मिलता है इधर. एंड बहुत अच्छे से आपने मेंटेन वगैरह किया है. आई होप कि फ्यूचर में भी आप करते रहे अच्छे से. लोग आए, टूरिस्ट आए, एन्जॉय करें. सो थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू. ओके, बाय. सो এতিয়া আমি ওলাই যাম. উইল হেড অন টু ডাম্বুক. Let us switch back to the moto vlog. बहुत late hole, 11:30 and we are starting now. And you can see बहुत बेसी गरम. The temperatures are like about 35 degree or something. And now we are starting. हाँ ठीक है. So people are really nice. People are really very polite. And hospitality is at the next level. तो নিজৰ মানে এনেকুৱা নালাগে মানে নিজকে বহুত সেফ মানে মেক আ ভেৰি সেফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ দ্য টুৰিষ্ট. So almost 300 kilometers done and now Pasighat 111 kilometers. Thank you BRO, achievement through excellence. Yeah, great roads BRO, salute. And it's very hot, can't afford to wear those gloves now. बहुत बेसी गरम. It's 34 degrees Celsius right now in rowing, and in the hills 34 degree means that's like nuts. So we have to take a right towards Dambuk. Beautiful junction. ধুনীয়া মেইনটেইন কৰিছে দে. বঢ়িয়া. So Mr. Dang is coming, so I'll let him catch up with us. আৰু আমি শ্বেডতে অলপ জিৰণি লওঁ. ভাই সাহেব বহুত গৰম ন? গৰম বহুত. There are no major, mountain climbing on the bike. It's a very beautiful road, very scenic and very beautiful, as you can already see. Beautifully constructed roads. So we'll enjoy these roads today. Destination is not important today. Yesterday the destination was something and the journey was also good, but today the destination is not a matter, but this road, the journey itself is the biggest thing for which we have decided to come here. So to all those people who live outside northeast, so this is the condition of the roads in the most corner part of the country. Many people, they think that Arunachal and northeast jungle hai, kahan roads hai, kya connectivity is so bad and all, but you can see here the roads, the scenery. This is nothing less than Europe. This is giving me totally European vibes. Wow, who are from outside northeast and they have no idea of the road condition or the infrastructure level northeast. So this is an example of the most corner part of the country.
These are the roads here. Beautiful, beautiful, beautiful. And just look at the surroundings, all these trees. This is the best development. This is what development should look like. Good roads and lot of nature. And I'm already in love with Arunachal now. More actually. मतलब already आसिलुगे. But इतिया माने more आरो बाही गइसे. First bridge we've encountered on this road from Roing, and we're 11 kilometers short of Bomjir. And wow, bhai sahab, look at this man, bhai sahab. What is this? Wow. And this is the second bridge we are crossing now, and look at the hills, look at the Arunachal mountains. Just look at it. एक से बढ़कर एक व्यू है माने किमान टाइम किमान शॉट्स लूम किमान वीडियोस लूम माने the only thing is that if you come to this road ever, if you come to this part of the country, you will enjoy. You can't enjoy it to the fullest by looking at this video and camera. They don't do justice to this magnificent view. Amar soku ekmatro enokara bostu enokara camera junto real picture to dekha pai, and this picture is awesome, man. Reached Bomjir. Bomjir paluhi ami, and yet resort ase. It's a small village. Moi besi nazano Bomjiro bikhoye. Yato road construction and all kiba kibi choli ase. Reached Dambuk, and you can see those farmings in the hill. Orange festival yate hoy niki? Huh? Orange festival yate hoy Dambukot. Eto start hoise just Dambuk khumaisu ami. And hey Swami lahala climb korim etia. So we will climb up. There's a small climb. I'm not expecting too much of a climb here. Those are orange plants now and orange trees. So Dambuk is famous for its orange vegetation. So orange cultivation bahut hoy. Ei khonmukhot there is a mountain there. There's a hill there where I can see there are a lot of samplings have been planted and a lot of cultivation is going on. So it was of orange. Ebo orange no jano? Orange gos? Now they are more close to the road, and these are orange trees and orange plants. So in winter, when the time is right, they ripe, and this entire hills they turn orange, and it's a beautiful sight. So ever winter to ahibo laibo ei bostu to experience koribo karone. Yate kiba khaba neki aru napam koto. So we found this hotel Cine no in Dambuk, and we have taken a small hydration break because you can see bahut besi garam yat, and kiba ta paisu mango lassi type kiba. Nice, not bad. ठंडा कुछ तो ठंडा चाहिए जो जा रहा है अच्छा लग रहा है.